Салют, people! З вами Гімн, я вас вітаю на демонстрації PC Gaming Show, яку ми з вами, до речі, теж пропустили на даному каналі. Ну нічого, сьогодні ми все з вами наздоганяємо. Тож, скажіть, чуваки, там все зі звуком, і давайте дивитися, що там приготували по іграм для ПК-бояр. Годивитись! Угу. Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023, and I kind of want to make a few Так, давайте быстро шукаю одразу сюди. Oh, hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day9 Plot, and today I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. Да-да. Eleven Bit Studios представляє. Я буду скіпати ці непотрібні розмови, я розумію, що це шоу, але нам воно не цікаво. Саракор, привіт. Do you hear it? Одразу всі писати почали по яким справам. Restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time. Direction. And sacrifice. But for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. X2. Та ні, тоді сенсу ж немає, все одно не встигнемо зробити, що кажуть. Коротше, скіпнемо. От VR у нас буде, який ви не бачили, тоді так. Там вже не скіпнеш, бо... Щось від 2024. О, це вже скоро. Ага. Frostpunk 2. Микита, привіт. От Frostpunk, я думаю, що, можливо, буде історія цікава. Frostpunk 2. Я собі одразу буду теж записувати, що мені сподобалось, бо я так зробив з Ubisoft. Гімн шоу. Frostpunk 2. Так, що за Майнкрафт у нас тут пішов? Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Переграє, чувачок. Fans of immersion will... Yeah, it kind of just keeps going on like this, so I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Vostok. There's a city you see when you close your eyes. Я бачив місто, коли закриваю очі. What do you see? Біошок?
Open your eyes. Чи ти бачиш? Відкрий свої очі. Навалис. Навалис. Японщина якась. Уняме? Maybe you've been here before. Можливо, ти була тут раніше. That was just a dream. Чи це був просто сон? Now, it's time to come home. А тепер час прийшов This is повернутися your додому. apartment. Це твій The дім. sounds of the nightclubs nearby are the heartbeat of the чуєш city. The street food smells drift звуки through your ночного клубу? windows and make your head swim. It's hard to sleep here. Важко тут Your спати. restless legs want to walk the busy streets. Кіберпанк на Let's мінімалках. explore. Навалис is a city in the clouds. Це місто в You can't make a облаках. rainbow without a little rain. Like most things in life, it's best Як і to в житті. start at the bottom and work your way Краще up. почати знизу. It's not so bad Саш, down привіт. here. We can go Тут не так же fishing, багато. Ми можемо take a піти boat рибачити, ride, soak up the на лодці atmosphere. там щось робити. And Класна don't worry атмосфера. too much about the serial killer on the loose. І I'm не sure думай we'll про never серійного meet him. вбивцю. I can Ми even його help ніколи you не on your new зустрінемо. business venture. Я A тобі noodle допоможу stand. з бізнесом. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. As your digital companion, I can help Як you твій цифровий navigate the компаньон, я тобі complex допоможу з relationships with my навігацією. personality matrix. Business partners, friends, rivals, enemies, maybe even lovers. It's all about saying the right thing at the right time. Прикольно, вона Your тебе choices сканує, matter. і ми So choose розуміємо, carefully. як до нас ставляться. There's a city you see when you close your eyes. It's called Navalis. Consider Наваліс. this your invitation. Таке щось незрозуміле, але трошечки цікаво. Princess, the Zootopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Якась знову історія з зоряними війнами. Don't lose hope now. Не втрачать надію. Blast door sealed. Jump light report. Jump light calibration almost complete, Your Highness. Incoming Zootopan fighters. More ships jumping in. Scramble fighters. Leader engaging enemy. They're coming on deck. Combat division, handle those boarders. All three to the starboard ETA side. on jump. Jump light in 5, 4, 3, too many of them. 2, 1. Not today, Voltan. Jump Light Odyssey. Hardcore Survival FPS Game. Постапокаліпсис. Аж подумав Сталкер. Ефект метро. На Андрілі чи що? А такий звук. Ну, ще Half-Life. Чо, нафіга бути так снайпером, якщо не можеш так влучити? Road to Vostok. Щось Content взагалі не reminders зрозуміло. enabled. Upcoming games in the next 30 minutes Path of include Exile. Path of Exile До 2, речі, The Path of Full Exile, Ferocious друга trailer, частина. Age of Sigmar, Realms of Ruin, and Citizen Sleeper 2, Starward Vector. Вони стильну презентацію Failure to зробили. keep watching will lead to a personal system failure. Lies of P, Oh, the Lies of P. Pinocchio Bloodborne-like game, is just Pinocchio a couple Bloodborne-like months game. off. And it's got me thinking, what other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts. Щось Summer Game Fest поки що був в топі по презентації ігор. Не знаю, як вам. Але поки що це якась фігня.
Вони, мабуть, сказали зараз спеціально, які будуть ігри нас скоро очікувати, щоб ми змогли подивитися це. І це, до речі, я не хочу сказати, що ігри якісь погані, ну, типу такого плану, просто не цікаві. Як на мене особисто. Ну, зараз це точно симулятор бігу. Нагадую Скруджа Макдака. Нішеві, да, згоден з тобою. Якось дуже гручно. Такое. Мене не зачепило, хоча виглядає начебто як в середньому непогано. Так. Enter the fray. Щось кооперативне? Я от розумію, що багато гріхів, ну, умовно кажучи, багато гріхів іграм можна скостити, якщо це гра кооперативна. Бо в кооперативі деякі ігри граються реально прикольно, хоча виглядають не дуже. Щось якось вони звук звели не дуже. Надто тихі голоса і надто гучна музика. Warhaven. Навіть фігню грати весело? Ну, не знаю, там якісь проекти, по ідеї, мені взагалі не зайшов. Форест теж під питаннячком. Ромакома, привіт. YouTube не пікав, ну вибачай. Тому я й кажу, підписані треба бути YouTube, Instagram, Discord і Telegram. Я все там дублюю. Ні, ну так стара фігня не стара, ти ж кажеш будь-яку фігню грати весело. Фігня може бути і старою. От, наприклад, умовно кажучи, Left 4 Dead і навіть перший. Можна спокійно в кооперативі на 4 дела грати, буде весело. Вона реалізована круто. От на питання, чи щось там толково показало, чи що я пропустив, мотаємо назад, дивимося, потім приходимо і говоримо. Тим паче, це вкусовщина. Dorf looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games, I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Dorf isn't just about strategic balance. Let's see a game with its own gremlins to sort out. Preferably with a shotgun. Графіка, ой, якість якась відосу прям взагалі ніяка. These perils eternal. Lord, heal me. Щось вони тут накидали так багато індюшатини. Сергій, та нема за що, я тільки радий. Дякую, що дивишся. Дуже приємно. Прикольно. Да, самому дивитися, воно правда. Це, в принципі, стосується ігор кооперативу. А так презентажку можна подивитися і прикольно. Да, Ромаком згоден. Що, такі ігри. Ну, та, блін, вкусовщина знову ж таки. Але я згоден. От нас, я дивлюся, до речі, от, по факту, якщо казати, по всім презентаціям, якщо казати, більшість з вас, мабуть, 80, може навіть 90%,
ті ігри, на які моє око припадає, да, цікавість моя, там ще щось, вам теж це подобається. Ну і навпаки виходить історія. От. Бо такі там, типу, нішеві, ще якісь, ну, типу, вони не погані, але просто, типу, не хочеться. Це прикольно. Тобто у нас своя така аудиторія, свій погляд, і він спільний. Це круто. Я так розумію, це, знаєте, ігри для стрімерів, ютуберів, влогерів, у кого вже закінчився контент і треба глянути індюшатину. Девілміс, дякую тобі, щиро вдячний за підтримку. Радий, що подобається. Дякую, що дивишся. Однотипові ігри або схожі ігри треба подавати, як на мене, з точки зору лору, зацікавити чимось. Тоді ти можеш закрити очі на графіку, і на схожу там механіку або ще щось. От зараз якийсь Fortnite. Да, за свій гаманець можна бути поки що спокійно, согласен. Блін, я очікував від ПК-шної версії презентації, ну якось чогось більшого. Сподіваюсь, нам ще щось покажуть достойно. Думаю, у нас десь година ще. Can't you feel the love in the air? Відчуваєш любов в повітрі? We're going out on a date. Told her to calm down. I freaking told her! What are you gonna do? Breaking news. A mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? I mean, the infected, the Халка wall. превращається. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. Серії М250 назваємо лайкосики, твердосики, шмакосики, джнякнуть. Сергій, дякую за підтримочку. Щиро вдячний. Не знаю, чого вона там типу блюрила. Я зрозумів, що це слово не забуваємо, воно, мабуть, подумав, не зайобуємо. Дивна система. Дякую щиро за підтримочку. Дякую за донат. I love you. Світлана, привіт. Вітаю. Дякую, що долучились. Eternites. Eternites there, showing us that love is never simple. Любов — це завжди не especially in просто the middle of an кохання, да? apocalypse. You know, I Особливо під час sometimes get a little апокаліпсису. misty. Да, Take a look. ясно. Iceberg. Castle Ruins. Да, це запис, воно вже було. А те, що сьогодні буде у 9 про VR, це вже не запис. Ну так зараз стрім наш, а їх це вже не стрім, можна мотнути. Бо ми тоді його не дивились. My name is Reynir Hardarson, and I'm the game director for Pax Day. Pax Day is an open world Pax Day fantasy Open game World. in a living, breathing world which we can call home. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and Блін, це все одно впирається в середньовіччя. Що ж вони такі стали всі середньовічними? Не кажу, що це погано, просто багато такого контенту. Або, блін, якийсь лутер-шутер максимально швидкий, або середньовіччя з кооперативом. Chief Product Officer at Mainframe Industries. So Pax Day, maybe the way to explain it would be, imagine you're building a home, and from that home you will go on to adventures to explore the world.
So with the lore, we have wanted to create something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. So there's multiple types of ruins. There's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the lore and mystery is also part of in the gameplay itself, so you will be able to find and examine things and actually then find snippets that help you find other places. And I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. Secret Mode. Sumo Limited чи щось там. Ох, скільки їх тут. 60 гравців. Рейсинг Рояль, йолки-палки. Прискорення як в Crash Bandicoot. Цікаво, тут типу декілька життів дає під час проходження, чи типу безсмертний, чи типу все ж таки одне. Чи декілька режимів. Влітку плейтест. For Mars Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity to faithfully represent all the incredible Що, зачекайте. Серйозно я зараз це побачив? For Mars Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to Джозеф Макфі. Він ідентифікує себе не як чоловік і навіть не як жінка, а як зей, як вони. Йобана повістка. Хоча написано «he», а повинно бути «they them». «She they». Мабуть, все ж таки він ідентифікує себе як жінка. Але чому «they» щось я тоді не тепер. Да, от я про це повинен думати під час перегляду гри, серйозно. От я навіть принципово на це дивитись не хочу. Давайте наступну. О. Копія Діабло. Щось вона якась така вся по кольору однотипно, що все спливається одне в одне. Може така локація просто? Path of Exile. Другий. Так, ну розкрити тут побільше деталей, бо якось 28 числа буде. Липня. Другий місяць. Що, і все? Tiny Build. Ой, бля, знову шутер з динозаврами. Ми з вами нещодавно бачили шутер з динозаврами, тільки там були такі, типу, кіберпанковські шутери. Combining all the top action with exploration and a sense of wonder. We were always inspired by mysterious places frozen in time that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and unique gameplay opportunities with classic first-person Jurassic Park, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features.
such as custom water effects and realistic vegetation. Ну, зараз вони говорять про те, що Unreal Engine дає можливість кастомізувати гру, типу і воду, як взриви, там все таке. Ну, такое що. However, there are some things waiting for you in jungle that Плоско виглядає якось, бездушно. Soviet improvise. I hope you guys are excited as I am. Feel free to wishlist and follow the game on Steam, as we can't wait to share more about Frost in the coming months. Такое. Вішліст навіть не додав би. Альфа-футаж. Welcome to Islands of Вітаємо на Insight. островах An Insight. epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, Світ ancient фантазії. wonders, and natural beauty. Блін, я от все зараз дивлюся, є такі проекти, які, типу, не нішові. Вони всі схожі один на одного. Типу, пропонують просто графіку різну. Не в плані якості, а в плані там будівель і все такого. І то топорно бігають. Поки що презентація дуже слабка. Єдине, що Frostpunk там, типу, і Path of Exile 2, і то там нічого не показали. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks. Цікаво, що в VR продемонструють. Я там вже можу більше роз'їздись з точки зору вражень. Бо воно мені по факту навіть ближче, ніж багатьом, хто зараз дивиться цю презентацію. A beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on the path of discovery and let your curiosity guide you through a world of wonders where the answer is always in sight. Да. Арчі. Є і така історія з повісточками. І це ще мінімум. Бо я дивлюсь багато шортів в інсті там різних людей. Там все набагато гірше в деяких штатах. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? О, зараз щось буде цікаве. While From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, це повинен бути класний проєкт. In Lords of the Fallen, you'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Umbral Plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Using the latest Unreal 5 technology, developer Hexworks has layered these realities directly on top of each other, allowing you to portal to the Umbral Plane at will. Just try not to die in there. In the spirit of the Dark Souls games, failure will be punished. Як і в Dark Souls, якщо помреш, то тебе не буде наказувати. І це все, що так мало. Вони, типу, наче намагаються напіхати за 1 секунду часу на багато-багато контенту, і при цьому вони його не розкривають. Ну, типу, я просто знав про The Lords of the Fallen, і він виглядає прикольно, але якби я не знав, я би подумав, типу, ну, на що я подивився? Ще один Souls-like, і що? Так, Assassin's Creed Mirage — це з іншої презентації. Ми ж порівнюємо зараз з тим, що є. Що-то інтересне показали? Мотай назад, дивись. Якщо коротко, то презентація не дуже цікава. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang! Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off! But if you're organized, servile, sneaky,
and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. I'll be waiting for you in my office. Ой, не дуже цікаво. Пабло. あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。 4 гри вподобав, 何 Андрій. せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの、使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。賢明な決断を期待してるわよ。Тільки музика прикольна. Да. А я ж стріми так типу і робив. Я деякі перейменовував, бо реально Capcom же ж вийшло не дуже цікаво абсолютно. Да. Do some strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Just pull it. Hello, I am Frank AI. Стилістика воротів Warcraft. Death about this place, not just from the orcs. Death comes for everyone. Eventually. Except us. Тільки з підерськими мужиками. Ну да, от тобі і Альянс, от тобі і орки. Понятно. Мобу якусь зробили, чи що? Sigma, give me strength! I think it's time for a fight, boys! Protect the bastion! We need the loot! Мало деталей на мапі і виглядає сиро. Типу зверху дивитися, мабуть, окей, а якщо грати як від третього обличчя, то не дуже. Мені так здається. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get it! Ха, навіть від Вархаммеру Realms of Ruin. Ну, затестити можна в липні. Wake up, sleeper. Прокидайся, спи. No, get out. Ні, вставай, ми ще не закінчили. Oh, sleeper's finished, aren't you? О, він же закінчив, чи не так? У нас була угода, сліпун. Here you are, risking it all to try and break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. Так, зараз підійду, друзі. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either.
Sleeper, go! Now! To the ship! This is just the beginning, Sleeper. I have found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Miasma вже, до речі, бачимо, вони and презентують. Castle Core. But first, here's Critico. А, чи ми грали в Міазму? Ні, ми грали в Міазму не в демоверсію. Ні, ну якщо це година прям такого, я реально не витримую. Це ж капець якась нудота. Але я зберусь з силами і зможемо. Я у мами інженер. Чогось не озвучив донат. Згоден, що це презентація не архікрута. Пропозиція з X2 ще в силі. Я думаю, ми зараз по цьому ползунку будемо дивитися. В 9 годині, сподіваюся, що буде цікаво. Презентація. Як мінімум мені цікаво, тому що там повинен бути тільки VR. Кінчики волосся красити? Ну, подобається так люди, а навіщо нігті красити, брови, там, робити татуажі? Ну, така історія. Кожному своє. А чого сам грати не можеш? Award for being unbearably cute while also being unbearably fun. There is no question. It would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong match. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Якась гра, яка можна грати скрізь. In your social... Choose your world. Обери свій світ. Боже, яка душніла на презентації. Слава Богу, що і в записі можна дивитися. Через 20 хвилин нудить? Ой, слухай, є люди, яких через 5 хвилин нудить, але ти позвикаєш. Я перший раз, коли грав, мене через 10-15 хвилин починало нудити. І координація так собі. А зараз Half-Life Alyx по 2-3 години, навіть більше можу, спокійно. Індюшатини просто неймовірно велика кількість. Мені потрібна інша робота. Давай подивимось. Можливо, в мене щось є. Якщо ти не боїшся небезпеки, або навіть багато небезпеки, можемо щось зробити. Ти на гарну гру. Так я от намагаюсь. Ні, ну я собі, до речі, виписав декілька позицій.
4 навіть позиції. Потім озвучу під кінець стріму. Давайте так, під кінець стріму озвучимо свої позиції. Ну, в кого вони взагалі будуть. А то, можливо, всяке. Я тут, щоб допомогти тобі. Якийсь... Ой, блін, я згадав стратегію, називається Submarine Titans. Вона старенька, але, блін, пам'ятаю, мені дуже подобалось. Симулятор збирача ресурсів, понятно. О, це міазма. Ну, міазму ми в мене на каналі і до цього вже бачили. Одну серію, там, 1,5-2 години ми грали з вами. Виглядає, до речі, непогано. Ага, він все ж таки м'язом може потім користуватися. Можливо, в майбутньому ти зможеш пробити через стіну і знайти мене. Дуже слабка сама презентація типу проєкту. Він типу не розкриває його. Бо м'язма, наприклад, мені тоді сподобалося. Так, це можна скіпати якусь незрозумілу мальовану хрінь. Скільки води здавав би бабніти. І це я при тому, що я багато чого скіпаю. Да, презентація в цілому слабка. Нема просто крупняків ніяких. Бо Summer Game Fest і Xbox Extended тупо вальнули одразу з цим, що є крупним. І трошки індюшатин. І ти такий вау, прикольно. І там типу просто по вкусовщині бере. А тут типу, на що я дивлюсь? Star Wars Industries 11 біт Studio. Ну, може зараз щось буде цікаве. Ні, я просто хочу зрозуміти це колись. Або знайти багато відповідей на запитання, які в мене є. Якийсь Fallout в космосі. І напису гри немає ніякої, типу, ну такое. Це типу симулятор виживача на Марсі? Тож тут раніше було життя. Це що тут скоїлося, мені дуже цікаво дізнатися, що ж тут було. Ми повинні зберегти те, що можемо. Ну, цей проєкт достатньо цікаво виглядає. І з точки зору подачі. Це от прям можна записувати. Не все і не скрізь для нас. The Invincible. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. Ну, це був прикольний проєкт такий. Наче нічого особливого, але прям чіпляє. Like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster... The invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges greater than ourselves?
all these feelings Що, make Сімси us якісь чи що? visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the Пайзо. Evil stirs in the Ah, depths practical. of Gallowspire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter, of Легендарний fearless боєць. strength and skill. A cunning rogue, Ага, full рога. of deadly surprises. And a powerful І wizard мах. wielding the fury of the elements. Together, Point and click. they are destined to confront the hordes of Хоча на кооп це не схоже. and their deadly masters. Again and again. Attaining new heights of power. Так, колекціонувати спали та зброю. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? For surely there can be no hope of Такое. surviving Gallowspire. Ніфіга не зрозуміло, ані механіка, нічого не ясно. Просто бігає, щось кастує і навіть не рухається при цьому. Блін, я думав, взагалі презентація буде іншого рівня. Абсолютно. А це, блін, просто жесть. І ще й довга така. Це вже краще Capcom другий раз подивитися. Diesel Legacy, до речі, хто там казав. Join the open beta now on Steam. 2 versus 2 action. Чисто прийти пограти в автоматах. Down, but not out. Та взагалі рем, абсолютно. Я думав, що це ПК, тут більше можливостей, а тут просто одна якась дика індючатіна. Worldwide rollback netway. Да, Сергій непогано написав, що начебто мобілка на ПК переходить. Determine the fate of the Iron City. Да, принцип як в мобільних іграх. Тик-тик-тик-тик і все. Це взагалі як Петька возвращення Аляски. Так, якась... Powering the gig economy with their aching calves. Now, Я навіть деякі ігри пропускаю, бо вони абсолютно якісь ніякі. О, вони стикуються з геймпасом, окей. Ghost, привіт, як справи? PC Game Pass. Да. Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on... Реально, мене ця презентація так томить. Кріпіджер. Тупо духота люта, і це я ще й перематую. Йолки-палки. Душніла. Найгірша поки що презентація. Я думав, Apple гірша презентація, але не знаю, навіть якось це мене душною. Завишення очікування, мабуть. Розумію. Давай. На майбутнє приємного тобі. Добрий вечір ще раз, Солодко. Ну такое. Душніла просто люто. Просто люто душніла. 2 години просто чогось. Зараз дещо начебто виглядає так, начебто епічно, але ні геймплеїв. Це презентація, ми не побачили ні одного геймплею. Ні одного. Ну я не кажу за якусь інді-платформу, типу, простий. А так просто нічого. Ну, що ми зараз подивилися? Ахімера якась, типу, ахінея. Виглядає прикольно, але що це? Я запишу собі зі знаком оклику, тому що, ну, типу, блядь, це кооператив, чи не кооператив?
Вообще просто срань. Тут уже щось веселеньке, наче. That's the life we live, come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a song and give them the chunk. We're a cursed crew and parties are shared. Я написав, що це стрім називається «Це просто дичина». Нагадалося всім, мені теж. А так в цілому мобільні ігри на ПК, як пише нам Андрій. Да, згоден. Тупо просто завалили трейлерами і нічого більше немає. Який в цьому сенс? От, ну це, до речі, для порівняння прикольно. От деякі, хто кидали тільки трейлери на минулих презентаціях, там хоча б були представники цієї компанії, і вони пояснювали, що слід очікувати. Типу, якщо геймплей не продемонстрували. А тут просто трейлери. Так, і 3 і так то нема, так само геймфест. Ні, так ігри непогані. Вони виглядають деякі, ну, реально прикольно. Просто ти не розумієш, що ти дивишся. А як гра називається в результаті, я так не побачив. Блін, я хотів записати і так ігру не побачив назву. Просто, типу, ну, чи презентація, подача якась слабка. Вуйко-Макс, привіт. Знову космос. Сьогодні космосу просто капець як багато. Shadow Game. Це типу реалістичне дослідження якоїсь планети? Я зараз дивлюся, як маленька дитина там, мабуть, грає, знаєте, на пульті керування дистанційному машинкою. Просто, блядь, поїздила машинка. EXO Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not стратегія, начебто. a look. Stormgate. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an Вбивця RTS. Варкрафту, Tell me what we're Старкрафту? seeing. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. До речі, за стратегію я You прямо can see them засумував. now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. Yeah, and I mean, right here, we see in the corner coming up, this Да, looks да, like a Влад, я scout ж unit. те і кажу, що ігри начебто окей, вони можуть бути прям дуже окей, але подача і без демонстрації геймплею, без пояснень, без нічого, ну, тупо діч. От тут зараз ми дивимося з вами геймплей, по факту. Якоїсь стратегії. І паралельно пояснюється, типу, що відбувається. Ну, це вже нормальна історія. So it's especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. Через What are we ліс можна seeing? перебігати, Well, класна what we're seeing механіка. right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming А, through тут the прям light всі force, можуть which is a new переходити. train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these light force work? Якийсь реально Light force, let Warcraft, smaller units Starcraft move through them. They have з concealment. It's Вархаммером. allowed blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue як вони через infantry. ліс But підуть? can these red mechs fit through the forest? Не No, можуть. they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns. Тобто to маленький prevent може пройти, enemies, but they а can't великий fit не through the може. light Прикольна force, which механіка, Blue knew о, and вже used щось his цікаве, advantage. реально. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. Домівки такі And it looks like прикольні. they're just dropping right on top of Blue, who is
killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination, Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And I see red diving onto blue, and hey, picking back up into the air transport. Це хоч щось нагадує, хоч щось It's really пояснює. important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Ось, будь ласка, wait, шифтанути they can змогли. blast through them now? And blue's dodging these enormous shots, and we can also see blue swarming in from both sides. This is not looking good for red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man, and of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Круто, Tastosis on це можна було спробувати. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip. Ти правильно сказав, що зараз нормально, що чувак в окулярах не переграє акторською грою. Так, не дурачиться. Воно просто дуже недоречно якось виглядає. Невдало виглядає. We have new factions beyond the humans that you just saw today. Будуть фракції тільки людей. What if I want to play the game right now? А що я хочу You want зіграти to гру play the зараз? game as soon as possible. You wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting Можна closed бетку пограти, testing in якщо July. зайти через сайт до них. Once again, go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS players' dreams come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer for Fortune's Run. Десь у Забран Систем. Боже мій, серйозно. Ну що це за графіка? The hopes and prayers. Не уявляю собі таких ігор на Summer Game Fest. Men, you are about to embark upon the great crusade towards which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Боже, знову карта порожня просто. Декілька дерев. Все. І хатинка. Ну дивіться, просто порожняка на світ. Keep moving! We've taken a German opening! Тут вже нікого немає. А, вже є. Вообще срань якась. Виглядає не те, що як інді ще одне, як порожняк, чесно кажучи. Так. Ні, прикольно, деякі були. Ну, це я ще розсуждаю, типу, як людина, яка потестила публічно, але, ну, блін. Пропорціонально презентація з кількості контенту, яке вона дає, яку ми пропустили, то нема за що зачепитися. От на Frostpunk з самого початку показало, за нього вже всі забули. Бо в пропорції кількості ігор тут просто стільки трешу.
Дивіться, я от мотаю зараз знизу, дивлюсь. Поки що не переключаючи, просто якась дичина. Baldur's Gate. Чувака футболка. Може, зараз щось цікаве буде? At some point he said like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless giant organism. Ну от, бачиш, от, я ж кажу, Фростпанк був, а вже забули за нього. Я би не згадав, якби не записав собі. У мене просто записано вже 8 позицій. На здивування. Деякі, звичайно, ці знаком питання, але все ж таки. Типу, деяким проєктам я даю шанс. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. Ну, я запишу собі Baldur's Gate для справедливості. Something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city. Ну і то все одно, ну типу, блін. You can really feel the conclusion of everything just gathering. Навіщо мені заходити в цю гру? Щоб що? Щось нове тут є чи що? All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making. Це для тих, хто типу грав або грає. In that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the часу на feeling of місто walking набагато in більше, there ніж is раніше, just в 3-5 разів. You have this Дамбо. constant jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Baldur's Gate 3. Да, фани, очевидно, що оцінюють, тут навіть не сперечаюсь. Але, типу, зі сторони, якщо дивитися, типу, ну, окей, MMORPG. І знову всрана індюшатіна якась. Можливо, знову ж таки, там є нормальні проєкти, але я от дивлюсь так перемоткою. Stealth Extraction Horror. Хоррор по стелсу, і треба звідкись вибратись. ДБД на мінімалках. Ну, якщо це буде кооперативка, то можна спробувати. Полювання на привидів. Начебто тут час іде по-різному. Нічого не зрозуміло, дуже цікаво. Оу. Якийсь, типу, демонологіст з іншою графою? Ну, графікою я маю на увазі. Зараз скрімак як юбане. Да. Окей, це можливо для кооперативу буде цікаво. Просто механіка різна. Макабрелі, чи що, як воно? Як воно правильно пишеться? А, ти живий. Готовий повернутися? Макабре, мабуть, макабре. Ну, чисто тому, що кооператив. Можливий, скоріш за все.
Ну да, ніфіга не зрозуміло. Так тут про більшість ігор, так можна сказати. Їх не розкривають нормально. Ми думали, що у нас мільярди років, поки не загинуло наше сонце. Ми помилялися. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home. Капітан, це тільки ви повинні знайти для нас новий дім. Copy. Plotting course now. Sector locked in. Бувай. Ну, виглядає епічно, але знову ж таки ніфіга не зрозуміло. Нагадує мені, знаєте, мультфільм раніше був дуже класний і довгий, 2,5 години, здається. Називався «Титан». Прям, от хто не дивився, я вам рекомендую. От дуже крутий «Титан». Як загинула планета Земля, як загинуло майже все людство, і як, типу, повинно було воно боротися, і як відновити свою планету, скажімо так, або створити нову. Дуже класна історія. Боже, слава Богу, можна мотати, бо я б не витримав всю цю презентацію, як ми в оригіналі дивились. Це прям духота. Це треба дивитися в 2-3 рила на стрімі, бо реально капець. Ага, стратегія на виживання. Велика війна закінчилась. Те, що ми хочемо, це просто повернутися додому. Ну, бачиш, новий тип стріму. Наші брати і сестри. О, надихнено справжніми подіями. О, да, Титан. Ніхто не знав, що ця частина нашої подорожі буде найважчою. Моя Том, привіт. Нескінченні сніги Сибирі. Це схоже на в тилу ворога якось чимось. До речі, непогана серія була. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home. Бувай, гарного вечора. Will you lead us? Чи поведеш ти нас за собою? Last train home. Цікаво буде подивитися на механіку реалізації. Tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers traveling homewards. Some Якісь гоночки, якась дичина. Зроблено в Україні, до речі. Гологріф компанія. Tower House. Tiny Build. Відправляємося за 5 хвилин. Так, давайте голосніше.
Там наче українською мовою. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попало себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я, як завжди, то маленьку банушу хочу. Йой, то ж ресторани не корчма. Може ресторан бути найліпшим, якщо банушу немає. Золотик пошкірися! Не знаю, що це, але я запишу. Сенд. Пісок. От прямо зараз всі можете в вішліст додавати. Якщо хочете підтримати наших. Але знову ж таки, ніфіга не зрозуміло. We have reached the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. Dune Awakening. Dune. Do the honors. Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase. Involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. Send. So when Dune Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert. And all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their still suits. By the end of the game, perhaps you're running a guild, you have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. My name is Viljar Sommerbakk. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, that sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear.
Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So, the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. Проблема нам будуть робити не тільки люди, але й сама планета. Це все, походу, на сьогодні. На сьогоднішню презентацію. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. And what a show it was! And what a lesson for me, honestly. AI excels at plenty, but only an absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end. О, грінскрін. Ну, коротше, така от історія. Можете написати поки що зараз, які проекти вам сподобаються, якщо такі взагалі є. Я для себе виписав. Почнемо з кінця. Це Сент українська, ну або українці долучилися до неї. Last Train Home виглядало непогано, по типу, як от Перша світова війна, але по реальним подіям. Макра Б, Baldur's Gate, звичайно, Stormgate, Shadow Gambit, Ахімера. Я навіть їх не запам'ятав, типу, що там було. The Invincible, Realms of Ruin, це від Вархаммеру, Lords of the Fallen, яку нам майже не показали, але при цьому я знаю про цю гру хоч щось з інших джерел. Pass of Exile 2, хоча він виглядав якось коричнево і гівняним, ну типу незрозумілий, і Frostpunk 2. Ну, в принципі, і все. Тому якось так. Ну, презентація кисла, блін, дуже томна, я не знаю, благо ми могли її перематувати. Подача така собі, розкриття така собі. Тому сьогодні ще о 21:00, тобто о 9 вечора вас ще чекає на одній презентації. Вона буде у нас по VR, а це повинно бути щось дуже цікаве. І очікуйте наступного тижня, я планую прям, ну якщо не весь прям тиждень, то дуже багато контенту по VR зробити з приводу ігор. Буде цікаво. От. Не прощаюся, побачимося з вами вже о 9 годині вечора. Ну, ті, хто дивиться в записі, або не зможе прийти, або не схоче прийти, то дякую, що були, дякую за вподобайки, окремо подяка всім тим, хто задонатив. І, будь ласка, прожміть вподобайку, це дуже важливо для каналу, для його розвитку. Ну, прям архіважливо, будь ласка, не забувайте. Ну, і а так, кайфової вам гри. Побачимось.